Hello, Abrar. How are you doing? Assalamu alaikum, everyone. Assalamu alaikum, sir. Assalamu Yes, alaikum, Nora. sir. So, did you have any problem in your Assalamualaikum, group? sir. Assalamualaikum. I couldn't check. Assalamualaikum, sir. Was everything okay in your group, in your class? Sabit, did you have your busiest class in the previous class? Yes, sir. Okay. What was the number of the attendance? Assalamu alaikum, sir. Sir, it was just Assalamualaikum, sir. Sir, maybe 37. 41. No, 37. না 41 আমি ক্লাসের একটা পর্যায়ে 41 দেখেছি Okay. Last পর্যন্ত 37. লাস্ট So, how are you covering your syllabus? As you know that you are going to have your university in the next month. Sir, But the syllabus is pretty short. Yep. As we have finished the majority of the book in the previous half of the year. Yes. So, Sabit, we were discussing in our that group why you remain busy all day with your Casual group. yes, coaching, private, all those things. Why can't you find a little time for your own self? Farhan was complaining that he doesn't get any time for entertainment. So, what is your idea about this? I think we get enough time, so we don't have much coaching classes right now. Yes, Like you had not before. that much. Like you had before. Yes, sir. Certainly much less. We don't have that much pressure. Now you are more relaxed than before. Certainly, yes, sir. Assalamu alaikum, sir. Again, sir, we only have classes for like 3 hours, whereas previously we had for like 5 hours. Yes, so Okay. And we even get 20-minute break between two classes. Yes, sir. yes, and you are not necessarily to get prepared with your dress. You don't need to move, No, move sir. your body from outside. So you are in a very relaxed position. If even still, if you say that you are not having a good life, you are not having fun, that's your fault. Don't you think so? Sir, certainly. I think we don't have much pressure, so we are pretty relaxed. Sir, it's certain that we don't have much pressure, but we can't say that we are enjoying our lives. Or like, we can say, okay, sir, tell. Yes, কি বলবেন স্যার বলেন that's what I answered, Farhan, that we will always have a routine life. Ever, till the last breath of our life, we are going to have a routine life. It is up to us. It is our duty to make it more enjoyable. Sir, Whenever you feel Yeah. bored, do something that Yes, sir. that seems interesting for you. Do something that cheers you up. Okay. For Hanaf, you can sing, you can learn Yes, sir. playing a different tune. Yes, sir. So there's the thing that you can do to cheer you up. We all can find something to feel more relaxed, to feel more joy. Sir, according to you, I mean, what do you think if the government opens all the schools or educational institutes, like in September or October? Don't you think the number of affected COVID-19 people will increase at a massive rate, or like Actually, it depends on the it's situation. not that much easy to resist people of our age to not mix? Yes. I don't know. Impossible, sir. Yeah. But মানে আমি বুঝাতে পারতেছি না স্যার বিষয়টা, বাট এটা I have সম্ভব got না you. I have got you. But I think the schools are not going to open very soon. It will take time, and if it Yes, sir. opens, the situation will be far more suitable for us to stay together with maintaining distance. but And sir, I we today all saw hope. on Yes, we all hope that situation will get better today or tomorrow. Yes, don't sir. we? Yes, sir.
It Sir, cannot but be like this forever. And sir, but another question, sir. Do you think that the COVID-19 situation in our country is gradually getting better, or is it getting worse? What do you think? According to you, it's Yes, I think it's getting better, and okay. because the news of death rate is getting lower day by day, and Sir, somehow we are getting but sir, the habituated. cases are low, very low, like So, 9,000 sir, people. but one thing yes, that sir. The death rate we is not still, correct. it may not Yes, be sir. correct, but The death rate is we at, don't yes, we sir. don't hear the news of death as we used to have, say, 1 month back. It's not mandatory to Sir, we get all don't know these the things in the actual news. news. স্যার Yes, যদি টেস্ট The করানো হতো, number মানে of যদি সব জায়গায় টেস্ট করানোটা And sir, পৌঁছানো যেত, আই এম নট সেইং যে পাচ্ছে না, বাট যদি স্যার এটা ইনক্রিজ করা যেত অবশ্যই, লাইক yes, আই থিংক ইন এভরি ইন ইচ 5 হাউসেস like 1 or 2 people could have been affected by COVID-19 yes. or I'm not talking about coronavirus. the infected rate. Many of are getting infected and we don't sir. know it even. Don't even know. Yes, I'm sir. talking about death rate. sir, We're getting people are scared infected, to test. and According to death rate, we are at a good position, I People yes, are scared to test. yes, we're getting infected, and alhamdulillah, we are getting well as well. Cured. And Yes, sir. that's with the mercy of Allah. So let's see what happens. Inshallah. Let's hope that we are going to win the situation. Let's hope the best. Yes, Let's sir. not hope that we are going to lose the battle. Okay. Yes, sir. So the word battle is a keyword today. We are going to learn something about mythology, which will be Yes, sir. interesting, I guess. So in the last 4 classes, we covered 4 lessons of Unit 7. Today we will discuss Lesson 1, which is the last lesson of this unit, and we will finish this unit then. I hope we are going to cover this unit very well. So, like other classes, before going to the lesson, let's do this activity. Mythology, Kaushik will try to understand the meaning, and we will be very clear about mythology today. Okay. Rearrange the scrambled letters to make meaningful words. First on Fayaz. Serially bolbe. Fayaz Abdullah. Fayaz Irshad Billah. Sorry, Baba. Sorry for spelling your name in the wrong way. Fayaz Irshad Billah. What is the first word? By the way, to mention, all the 4 words are connected with geography. There can be alternative words, but you will have to tell the word which is connected with geography. Sir, I think I got it. Okay, number 1. Almost 1 or 2 or something. Sir, I'm not sure. Sir, can I say? Yes, Sabit, go on. Sir, straight, if Yes. it is. Yes, number 1 is straight. What is straight, Sabit? Let's see if you know it. Straight, I don't have a clear idea of what straight is, but Look at- maybe, yes, sir. Yes, Strait of Gibraltar, yes, sir. That Yes. I was saying just that. Plain So- water. A strait is a narrow passage of water which connects 2 seas or 2 other large areas of water. At the left side, you can see there is Atlantic Ocean. At the right, there is Mediterranean Sea. So this narrow passage, this narrow part, which is named as Strait of Gibraltar, has connected Atlantic Ocean and Mediterranean Sea. It is working like a bridge of these 2 big parts of water. So what do we call a strait in Bangla? Can anyone tell me? Ashraf K. ASHRAF. I have Sir, I have made mine. or Babar account. আচ্ছা। So স্ট্রেটের বাংলা হচ্ছে প্রণালী। বাংলা বলা হয় জিব্রাল্টার প্রণালী। এই জিব্রাল্টার প্রণালী তোমার আটলান্টিক মহাসাগর এবং ভূমধ্য সাগরকে, গালফ মানে প্রণালী না। না, গালফ হচ্ছে উপসাগর, স্ট্রেট হচ্ছে প্রণালী। এই প্রণালী হ্যাঁ আটলান্টিক ওশান এবং ভূমধ্য সাগরকে কানেক্ট করছে। দ্যাটস হোয়াই ইটস এ স্ট্রেট। নাম্বার 2 ইজ গালফ। রাত যেটা বলেছো,
গালফ Yes, হচ্ছে sir. উপসাগর, আবার আমরা বেকেও বলি উপসাগর, বে অফ বেঙ্গল, বঙ্গোপসাগর. So what is the difference? Can anyone tell me the difference between Gulf and a bay? Jaraf? Cape. না, গালফ আর বে এর ভিতরে ডিফারেন্স জিজ্ঞাসা করেছি. What is the difference of Gulf and bay? আচ্ছা স্যার আরেকবার একটু কোশ্চেনটা করবেন স্যার, বারবার আমার ইসে আমি বলেছি আমাদের আছে যেমন বে অফ বেঙ্গল বঙ্গোপসাগর, আবার এরকম পার্সিয়ান গালফ আছে, সুয়েজ গালফ আছে, একটু ডিফারেন্স আছে. হ্যাঁ যদি পারো. স্যার বে তো গালফের চেয়ে ছোট, মানে হ্যাঁ ইয়েস না ইউ আর কাইন্ড মানে অফ রাইট. গালফের মধ্যে হলো গালফ যে বড় হয়, বে হচ্ছে মানে অনেকটাই ছোট গালফের। গালফ হলো মানে গভীর, হলো ওশেনটা হলো ল্যান্ডের হ্যাঁ, অনেক হ্যাঁ, জায়গা। আচ্ছা আর বে হলো একবারে মানে সোজা থাকে। স্যার গালফের ওপেনিং গালফ হলো খুবই ন্যারো হয়, ল্যান্ডের মানে মাঝখান পুরো দিয়ে ওপেন না, ল্যান্ডের মাঝখান দিয়ে ঢুকে যায় একটু পোর্শন ওশেনে। জারাফ ইজ কোয়াইট, এরকম। জারাফ ইজ অ্যাবসলিউটলি রাইট. হ্যাঁ জারাফ একদম রাইট. গালফ আর বে বেতে তো মানে নরমাল হলো একবার সোজা থাকে। হ্যাঁ দুইটার ক্ষেত্রে একটা ইনলেট তৈরি হয়. There is a part of water from the sea which moves into the land mass, ভূখণ্ডের ভিতরে ঢুকে যায়. But bay doesn't move that much into the land, but gulfs go through in a narrow opening. এই যে দেখছো in that map you can see Gulf of Suez, Gulf of Aqaba. দেখো রেড সি থেকে এসেছে, রেড সি থেকে অনেক ভিতরে চলে গেছে ন্যারো হয়ে. It's Gulf. স্যার বাংলাদেশ যদি ডুবে যায় তাহলে কি বে অফ মানে গালফ অফ বেঙ্গল হয়ে যাবে? মানে বাংলাদেশ তো ডুবে যাওয়ার পসিবিলিটি আছে অনেক, বে অফ বেঙ্গলের দিক থেকে. হ্যাঁ গালফ অফ বেঙ্গল বা বে অফ বেঙ্গল হয়ে যেতে পারে. আশা করি আমরা বেঁচে থাকবো, ডুববো না ইনশাআল্লাহ. ইনশাআল্লাহ. আর একদিন তো সবকিছু শেষ হয়ে যাবেই. That is written. একদিন না একদিন হ্যাঁ ঠিক. Number 3 is cape. Cape has different meaning. For example, Superman wears a cape at the back side. ওই যে পিঠে যেটা পরে লাল রঙের ওটা কেপ বলা হয়. আবার যারা ম্যাজিশিয়ান তারাও কেপ পরে, আবার যারা কিং রাজা ছিল তারাও কেপ পরতো. আবার যে ম্যাটাডোর থাকে, ম্যাটাডোর হচ্ছে বুল ফাইটিং করে, যে বিশেষ করে স্পেনে করে বুল ফাইটিং যারা করে ওরা সামনে একটা লাল কাপড় ধরে, ওটাকেও কেপ বলা হয়. But in geography, cape is this. A cape is a large piece of land that sticks out into the sea. আমি ভেবেছি স্যার এটা এপেক হবে, APEC একটা আছে না, এশিয়ান প্যাসিফিক কি জানি, আমি ভাবছি ওইটা হবে আমি পেস ভাবছি অর্গানাইজেশন. কেপ হচ্ছে যেটা তোমার ভূখণ্ড থেকে সাগরের ভিতর অনেকটা চলে যায়. ফর এক্সাম্পল কেপ অফ গুড হোপ, বাংলা বলে উত্তম আশা অন্তরীপ, কেপের বাংলা হচ্ছে অন্তরীপ. কেপ টাউন, সাউথ আফ্রিকা, নাম শুনেছো তোমরা কেপ টাউনের? অনেক ক্রিকেট ম্যাচ হতো আগে. নাম্বার 4টা কি পারবে? কিছু রেস্টুরেন্টে এই নামে ড্রিঙ্ক পাওয়া যায় নীল রঙের. লাগুন. Lagoon is a body of water cut off from a larger body by a reef or sand. আমরা রিফ দেখেছিলাম আমার ক্লাসে. তো মনে করো সাগরের একটা অংশ আরেকটা গভীর একটা জায়গায় গিয়ে পড়েছে পানি সাগর থেকে, তারপর সে একটা সময় সেখানে ওশেন এই শোর তৈরি হয়ে গেছে বা রিফ তৈরি হয়ে গেছে, তারপর সাগর থেকে সেই পানির অংশটা আলাদা হয়ে গেছে, ওইটি হচ্ছে লাগুন. The water is still salty but it is not connected with the ocean anymore. যেহেতু ওশেনের সাথে কানেকশন নাই, এইজন্য এখানে তোমার টাইড জোয়ার ভাটা এই বিষয়গুলো নেই, এখানে তোমার স্রোত তেমন নেই. But the water is salty, that's why it's not a lake. Okay, the water is not fresh because it was connected with the sea. Okay, we are done with today's activity. Let's move forward. Can you see the slides? Omar? Yes sir. Yes, sir. Okay. Thousands of years ago, the first pearl was probably discovered while human beings were searching for food at the seashore. So in most cases, discovery happens accidentally. It doesn't happen in most cases with purpose. So like other things, pearls were discovered while searching food. So let's look at the word discover. What are other words which are connected with discover? কে বলবে? I am বলো. Invented, find, তারপর আছে innovate. আমরা তিনটে ওয়ার্ড একটু ডিফারেন্স দেখি চলো.
ডিফারেন্স বিটুইন ডিসকভারি, ইনভেনশন এন্ড ইনোভেশন। আমরা এখন বর্তমানে এই শব্দটা খুব বেশি শুনি, ইনোভেশন শুনি না? Yes, sir. আচ্ছা, দেখো, ডিসকভারি ইজ ফাইন্ডিং অর আইডেন্টিফাইং সামথিং দ্যাট হ্যাজ অলরেডি এক্সিস্টেড। কোন একটা জিনিস আগেই ছিল সেটাকে খুঁজে বের করা বা সেটাকে নামকরণ করাই হচ্ছে ডিসকভারি। whereas invention is producing something from the raw materials that existed. স্যার তাহলে ডিসকভারিং আর ফাইন্ডিং কি সেম? সেম। আচ্ছা, ফাইন্ডিং ইজ নট এ কিওয়ার্ড লাইক ডিসকভারি, ইনভেনশন, ইনোভেশন, বুঝতে পেরেছো? ওটা ওরকম টার্ম ওয়ার্ড হিসেবে না। यस স্যার, यस স্যার। ইনভেনশন হচ্ছে কোন আমার ম্যাটেরিয়াল আছে সেখান থেকে নতুন কোন একটা বিষয় জিনিস তৈরি করা। What is innovation? Innovation is when you improve or change something, when you upgrade something that has been invented or existed to enhance its qualities. আমার একটা জিনিস আছে, আমি এটাকে আরো আপডেট করতে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে ইনোভেশন। আমাদের কম্পিউটারে সবসময় আমরা আপডেট ইনোভেশন করতে থাকি। হ্যাঁ, প্রথমে একসময় ছিল উইন্ডোজ এক্সপি, ভিস্তা 2007, তারপর এখন 10। এই বিষয়গুলো হচ্ছে সব ইনোভেশন। দেখো, ডিসকভারি হচ্ছে এনার্জি ইকুয়েশন, ল অফ গ্র্যাভিটি, নিউটন যা করেছে সেটা আগে থেকে ছিল। হি ফাউন্ড ইট আউট অর হি আইডেন্টিফাইড ইট, দ্যাটস ডিসকভারি। ইনভেনশন, ইন্টারনেট ওয়াজন্ট দেয়ার বিফোর, টেলিফোন, এখন টেলিফোন থেকে মোবাইল এসেছে, মোবাইলে জাভা ছিল, এখন অ্যান্ড্রয়েড এসেছে। দিস ইজ ইনোভেশন, এন্ড ইনোভেশন কিপস গোয়িং অন। বাই দ্য ওয়ে, দেয়ার ইজ ওয়ান থিং কানেক্টেড উইথ ইনোভেশন। ডিসকভারি এবং ইনভেনশনের সাথে এই বিষয়টা কানেক্টেড না। ডিসকভারির সাথে তুমি কমার্স বিজনেসের কোনো সম্পর্ক নেই, কমার্শিয়ালাইজেশন কোনো সম্পর্ক নাই। কিন্তু ইনোভেশন অনেক সময় দেখা যাচ্ছে মার্কেটে ডিমান্ড আছে, কাস্টমাররা চাচ্ছে, ক্লায়েন্টরা চাচ্ছে, তখন ইনোভেশন চলে আসে। এক সময় দেখা যাচ্ছে পেট্রোল চালিত বা ডিজেল চালিত গাড়ি ছিল, এখন দেখা যাচ্ছে বর্তমান চাহিদা হচ্ছে ইলেকট্রিক কার, লাইক টেসলা ইজ ডুইং। দ্যাটস হোয়াই দে আর ইনোভেটিং। মার্কেটের ডিমান্ড থাকবে না কেন ডিসকভারির সাথে রিলেটেড? রিলেটেড কারণ এই না যে তুমি এই যে ল গুলো করে যারা ডিসকভার করে, তারা কিন্তু ওই চিন্তা করে না যে ইট ইজ গেটিং ডিমান্ডেড বাই দ্য কাস্টমার্স। কিন্তু এখন যেহেতু বর্তমানে কমিউনিকেশন অনেক বেড়ে যাচ্ছে, এখন এটা মাথায় চলে আসে অনেকে কোনো কিছু আবিষ্কার করতে গেলে যে এই জিনিসটা চিন্তা করতে হবে কোন জিনিসের চাহিদা আছে। তারপরও ডিসকভারি এবং ইনভেনশন হচ্ছে অনেকটা বলা যায় নতুন থেকে শুরু করা। ইনোভেশন হচ্ছে আমার বাজারে যে চাহিদা সেই অনুযায়ী তৈরি করা। আমি একটা জিনিস আছে, ধরো মোবাইল আছে আমার এখন অ্যান্ড্রয়েড, আমি এমন কিছু তৈরি করব না যেটা মানুষ মোটেই পছন্দ করবে না, মানুষ যেটা চাচ্ছে সেইটাই সেই অনুযায়ী আমি করব, সেটাই হচ্ছে ইনোভেশন। ইনোভেশন অলওয়েজ লুকস এট দ্য ডিমান্ড এন্ড বেনিফিটস অফ দ্য পিপল আর কাস্টমার্স, বুঝছো? ইনভেনশন অনেক ইনভেনশন থাকতে পারে যেগুলো মানুষ কোনো কাজে লাগে না। ইনভেনশন যেটা মানুষ তৈরি করেছে, এমনি তৈরি করেছে, হয়তো কারো উপকার লাগে না। কিন্তু ইনোভেশন সবসময় হয় যেটা মানুষের কাজে লাগার চিন্তা করেই হয়, ঠিক আছে? Let's go back to our passage. Discovered while human beings were searching for food at the seashore. Throughout history, the pearl with its shine has been one of the most highly valued gems. দেখতে পাচ্ছ, ওয়ান অফ দ্য মোস্ট হাইলি ভ্যালুড জেমস, তার মানে বোঝা যাচ্ছে আরো বেশ কিছু জেম আছে। পুরো ইতিহাস জুড়েই পার্ল সবসময় একটি অতি মূল্যবান জেম হিসেবে ধরা হচ্ছে। জেমকে বলা হয় একটা স্টোন। all time all precious stones are called gems. So let's look at some precious stones or gems today. Diamond, we always hear about that. তারপর আছে crystallite is yellowish green. আমার কাছে এগুলো নতুন, তেমন একটা খুব একটা শুনি নাই। তারপর ইউক্লেইস, রুবি খুব কমন, আমরা বাংলা রুবি কমন, হ্যাঁ বাংলা কবিতা গল্পে রুবি শুনি, কারো কারো নামও রাখা হয় রুবি, মেয়েদের নাম। সাফায়ার শুনেছি, খুবই হয়, ব্লু হয়। তারপর হচ্ছে টাফিটটাও শুনিনি আগে তেমন একটা। এমারাল্ড শুনেছি, এমারাল্ড। তারপর হচ্ছে আলেকজান্ড্রাইট, এগুলো খুব রিসেন্টলি ডিসকভার হয়েছে, এমন না যে তোমার 1000 বছর আগে ডিসকভার হয়েছে। বেশিরভাগই দেখলাম আমি 100 থেকে 200 150 এরকম সময় এগুলো ডিসকভার হয়েছে। এবং অনেকগুলো জেমের নামকরণ যারা পেয়েছে তাদের নাম অনুযায়ী হয়েছে। Pearls have been mentioned many times in religious texts and mythologies from the earliest times. সেই প্রথম থেকেই পার্ল দেখা যাচ্ছে অনেক রিলিজিয়াস টেক্সটে বা মিথোলজিসে
উল্লেখ ছিল। এখন আমরা দেখবো মিথোলজি বিষয়গুলো। আমরা আগে একটা ক্লাসে দেখেছিলাম মিথোলজি লেজেন্ড, মনে আছে কোন ক্লাস দেখেছিলাম? Sabit, didn't we focus on mythology and legend in on class? Legends and Yes, mythology. sir. Okay, let's let's try to look at mythology. Mythology is a collection of myths or stories. Mythology হচ্ছে মিথের কালেকশন। মিথ কি? সেই সকল গল্প about a specific person, কোন নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তি নিয়ে, কালচার, রিলিজিয়ন or any group with shared beliefs, যারা একজন একজনের কাছে নিজেদের বিশ্বাস ছড়িয়ে দিয়েছে। Most people don't consider mythology to be entirely true. বেশিরভাগ মানুষই বলে যে এটা সত্য না, it's just a story, but they still take it seriously. Still we take mythology seriously. আমরা তারপরও এখন mythology seriously নেই, এবং mythological অনেক ক্যারেক্টার থেকে, mythological অনেক ইনসিডেন্ট থেকে আমরা অনেক লাইফে বা আমাদের অনেক লিটারেচার, অনেক ইন্টারপ্রিটেশন আছে। This is popular image. আচ্ছা স্যার, ইজিপশিয়ান মেথোডোলজি থেকে স্যার ওই যে মামি টামি এটা জিনিস আছে। হ্যাঁ, অনেক মুভি এগুলো নিয়ে হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা মনে হয় সিসিফাস না? হ্যাঁ, সিসিফাস। সাবিত, আমি চিন্তা করছিলাম যে দেখি কেউ জানে কিনা ক্লাস এটা। ইউ আর কোয়াইট আপডেটেড। ক্লাস এটা থেকে তোমরা জানছো। আর কে বলে সিসিফাসের কথা? স্যার বুবু না, আর কে বলেছো? আর কে যেন বলে সিসিফাসের কথা? ওমর বলেছে। ওমর বলেছে। আচ্ছা, আমরা সিসিফাস সম্পর্কে আজকে বাকিরা যারা জানি না, আজকে আমরা পুরোপুরি জানবো। এটা খুবই গ্রিক মিথোলজির খুবই একটা পপুলার ইমেজ সিসিফাস। এই যে সে একটা গোল একটা পাথর বেয়ে উঠাচ্ছে, আবার উপরে উঠে পড়ে যাচ্ছে, স্টিল হি ইজ কন্টিনিউইং। বেসিক্যালি যতই ট্রাই করুক কিন্তু হ্যাঁ, এটা ছিল একটা টার্গেট যে ইয়ে করতে পারবে না, এটা একটা পানিশমেন্ট ছিল। Greek mythology is filled with tales and relationships between gods and humans. তো মিথোলজির বিভিন্ন মিথোলজি আছে। গ্রিক মিথোলজি মেইনলি হচ্ছে যেখানে গডদের ইনফ্লুয়েন্স অনেকটা বেশি, এবং রিলেশনশিপ গড এবং হিউম্যানদের ভিতরে যে টানাপোড়েন বা বিভিন্ন সম্পর্ক, সংঘাত, এই দ্বন্দ্ব, এই বিষয়গুলোই দেখানো হয়েছে। ইউজুয়ালি উইথ গডস পুলিং প্রান্স অল দ্য টাইম। আমরা এখন যেমন আকাশে দেখি, মেঘ দেখি, তারপর বজ্র দেখি, তো আগে মানুষ মনে করতো ওটাও কোন একজন গড সেন্ড করছে, বাজ পড়ছে কোন একজন গড রাগান্বিত, অ্যাংরি, এই জন্য ওটা করেছে। হ্যাঁ, কৌশিক, মিথোলজি লাইভ হতেই পারে, ট্রু না হওয়ার সময় বেশি, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমাদের হিউম্যান ক্যারেক্টারিস্টিকের সাথে কানেকশন আছে মিথোলজির সাথে। আচ্ছা, আমরা এখন এটা দেখি, কমিক সিসিফাসের মিথটা দেখি। Try to listen to the story with attention. Are you getting the sound? Sir, I am not. Sir, but I have told You will get the sound. sir. In the ancient city of Corinth reigned a rather cunning man. His name was Sisyphus. So Sisyphus was the king of Corinth, of Greece, of course. Yes, sir. In the ancient city of Corinth reigned a rather cunning man. His name was Sisyphus. He was probably the smartest man of his time. The smartest, but not the wisest. Sisyphus was a direct descendant of Prometheus. This deity had the boldness to stick his nose into the matters of Zeus and paid a high price for the intromission. And, much like his ancestor, Sisyphus decided to interfere in the gods' affairs. He witnessed the kidnapping of the young and beautiful Aegina by the eagle-shaped Zeus, and he realized he could take advantage of it. Although he was king of a glorious city, this metropolis struggled with a shortage of drinking water. Young Aegina was the daughter of Aesopus, a river god, who was deeply saddened by the disappearance of his daughter. Sisyphus went to Aesopus and declared, "I know where your daughter is, but this information comes at a price. In return, I want you to create a spring of water to supply my kingdom." Aesopus accepted Sisyphus's offer and created a spring of the purest mineral water.
Sisyphus revealed to him what he knew, and Aesopus went after his daughter. King Sisyphus was pleased. This new spring would be a source of abundance and even more prestige to his city. Zeus, the supreme lord of Olympus, was enraged by Sisyphus's revelation and ordered Thanatos, also known as Death, to find him and take his life. Some time passed before Sisyphus was surprised by seeing Thanatos in his palace, but an idea quickly sprung up in his cunning and mischievous mind. He went to Death and said, "So, it seems my time has come. I did not expect to die so young. However, I am much surprised by your splendor. Indeed, you are such a magnificent deity. You shall know that of the many gods I have known, few carry such a remarkable and elegant figure. And before I leave, I would like to present you with some ornaments that will make your presence even more dazzling. After all, these jewels will no longer be of use to me." Thanatos felt flattered with such a torrential stream of compliments and decided to accept the gifts. Sisyphus put a pair of silver bracelets and a necklace on Thanatos. However, those were shackles and a collar. The Corinthian king did what appeared impossible until that point. He managed to cheat Death, and Thanatos became his prisoner. Time passed, and no one died anymore. The kingdom of Hades was no longer receiving any new subjects. On the banks of the river Acheron, Charon had no more passengers to cross the waters. The wars set by the god Ares were no longer a source of pleasure for him, as nobody died. The enraged Ares traveled to Corinth. He knocked down the palace door and broke the chains that imprisoned Thanatos. Free, the god of the dead was absolutely sure of his first target, and started to search for King Sisyphus to complete the mission Zeus had handed him. But Sisyphus was expecting that. He told his wife that, if he died prematurely, she would not render the royal funeral services. Sisyphus delivered himself peacefully to Thanatos, who took his life. Charon was already waiting to lead him to the kingdom of Hades, the lord of the underworld. The banks of the river of the dead were filled with souls already on Thanatos's list, who only now had been sought. Upon arriving in the kingdom of Hades, he was face to face with the god of the underworld, who appeared quite unhappy. After being severely admonished by the great god, Sisyphus delivered a speech he had already devised, even before his death. "Noble lord of the underworld, I'm aware of my wrongdoings against you and the harm I've caused, but that was not my intention. If I had known that I would harm the great god of the world of the dead, I never would have done so. Aware that I am in debt to you, I have a plea to make. My obnoxious wife refused to perform the proper funeral rites for a king who was so dear to his people. That abominable woman tossed me out, as if I were nothing but a dog carcass. I therefore beg you to let me return to the world of the living for only one day, so that I may take revenge on my wife and set up a proper funeral, which would honor the kingdom of the dead. You have my permission to visit in the world of the living for only one day. However, by nightfall you shall return to my domains." Sisyphus gave his word that he would return promptly. Sisyphus returned to Corinth. There he met his wife and fled with her. Once again, he had cheated Death. Now concealed, Sisyphus lived a long life and reached an old age, until he encountered his inevitable end. And encountering Thanatos once more, his cleverness would no longer help him. Upon returning to the underworld, Hades sent him to Tartarus, where he received an appalling torment. Sisyphus was forced to roll a heavy boulder from a plain to a mountaintop.
But every time he got close to the summit, the boulder became horrendously heavy and rolled back to the starting point. Then Sisyphus was condemned to restart his work for all eternity. So this is the myth of Sisyphus, and the Greek mythology or any other mythology has a great influence on literature, on different genre of study, and different writers uh, explained them differently. Have you heard about Albert Camus, French novelist? To Albert Camus, Sisyphus is an absurd hero. Okay, let's try to look at one interpretation. Tamid waiting room এ হ্যাঁ ই করেছি আমি হ্যাঁ তার মাঝে আমার সাউন্ড চলে গিয়েছিল, মানে আমি কথাও বলতে পারছিলাম না। বলেছি বাট মানে আপনি মানে যাচ্ছিল না, কানেক্টিং লেখা উঠছিল। Okay, so we are all kind of modern day Sisyphus. একটা ইন্টারপ্রিটেশন হচ্ছে, একটা ব্যাখ্যা হচ্ছে আমরা সবাই আধুনিক, এই যেমন ফারহান বলছিল কদিন আগে যে আমরা বর্তমান যুগের আধুনিক যুগের সবাই সিসিফাস। We work tirelessly day in and day out, সারাদিন আমরা কাজ করে যাচ্ছি, we are having routine life. However, there is something which we can learn from this story that we have just watched and implement in our lives. আমরা এখান থেকে কি শিখতে পারি? We must learn to embrace our purpose, the rock, পাথরটা, in life, and once we accept it as the objective of our being, we should give in everything it takes to achieve it. Sisyphus teaches us to never give in to circumstantial disappointments or try to escape from the failures. Sisyphus কিন্তু একই পাথর বারবার পাহাড়ের চূড়ে নিয়ে যাচ্ছে, পাহাড়ের চূড়ে থেকে আবার পড়ে যাচ্ছে, আবার উঠছে. He is never getting bored or disappointed. He always keeps moving. He always keeps hoping that one day this torment will finish. So we should rather accept failures the way we accept our achievements. আমরা আমাদের অর্জনগুলোকে যেভাবে গ্রহণ করে নেই, তেমনি ভাবে আমাদের যে ব্যর্থতা সেগুলোকে আমাদের গ্রহণ করে নেওয়া উচিত. And most importantly, no matter how much we lose in our quest, we must never back down till we fulfill our potential. Okay? কখনোই আমরা আমাদের যে লক্ষ্য, আমাদের যে সম্ভাবনা আছে সেটা অর্জন না হওয়া পর্যন্ত we will never stop moving on. That's the Homer's Iliad or Odyssey তেও স্যার অনেক কি আছে। হ্যাঁ Yes. আর প্রমিথিয়াসের কাহিনীটাও অনেক। হ্যাঁ, প্রমিথিয়াস, জিউস, এগুলো সবগুলো মেনশন তুমি অনেক জায়গায় পাবে। এমনকি তুমি অনেক স্টাডিতে তুমি অনেক টার্ম এসেছে তোমার গ্রিক মিথোলজি থেকে, যেমন অনেক সার্জারি বা মেডিকেল টার্ম অনেকগুলো এসেছে তোমার মিথোলজি থেকে। Yes sir. The ancient Egyptians valued pearls so much that they were buried with them. তাদের সাথে একসাথে কবর দেওয়া হতো. It is said that the famous queen of Egypt, Cleopatra, would dissolve a pearl in a glass, dissolve মানে গলিয়ে ফেলা, and drink it as a sign of love and respect for the entire nation. Cleopatra was not mythological character. She was a true ruler, and she was a true ruler. But there are some mythologies regarding her. ও তাকে নিয়ে অনেক আছে, এরকম গল্প আছে. So mythologies are not entirely true, but they might be in some aspect true. By the way, we shouldn't believe the story that Zeus existed, Prometheus existed. No sir. Yes, that was just belief of the then people. ওই সব মানুষদের বিশ্বাস ছিল এগুলো। নদীতে বন্যা এসেছে, জোয়ার এসেছে, they would think that the god of the sea got angry. They started worshipping. Sir, just এখন একটা educational purposes জন্য এগুলো ইয়ে হয়ে আছে। Yep. They didn't understand the process of how the flood came. For this, they thought of God and worshipped him. Cleopatra was the last active ruler of Ptolemaic kingdom of Egypt. Cleopatra ছিল last ruler Ptolemaic kingdom এর. After the death of Cleopatra, Egypt became a province of Roman Empire. তারপর ইজিপ্ট ছিল না, তখন সেটা রোমান এম্পায়ার অংশ হয়ে গেছে। মানে ইজিপ্ট ছিল, সেটা রোমান এম্পায়ার অংশ হয়ে যায়, মার্কিং দ্য এন্ড অফ দ্য সেকেন্ড টু লাস্ট Hellenistic state, the age that had lasted since the reign of Alexander. Alexander থেকে শুরু হয়েছিল, ক্লিওপেট্রা দিয়ে শেষ হয়েছিল এই রেইনটা, শাসনামলটা। Next passage.
আচ্ছা কারো কাছে খুব সাউন্ড আসছে বাবা একটু মিউট করে রাখো যার ওখান থেকে আসছে The Greeks thought of pearls as a sign of wealth and social position. গ্রিকরা মনে করতে এটা সামাজিক অবস্থান দেখাচ্ছে. The beauty of pearls was associated with love and marriage. It is still now. Whenever we like someone, we try to gift her or him with some jewelry or some valuable thing. In ancient Rome, pearls were considered the greatest sign of wealth and social status. At that time, the young women of noble families loved to wear beautiful pearl necklaces. Still now, the brave knights used to wear them in the battles for good luck. যারা সাহসী যোদ্ধা তারা পড়তো good luck এর হিসাবে to get motivation. Okay, we are done with this lesson. Let's have a quick activity exercise. First one, guess the synonymous word respect. হৃদয়ময় যাকে জিজ্ঞেস করছি সে বলো বাবা হৃদয়ময় স্যার এটা কি অপশন আছে হ্যাঁ এই যে এমসিকিউ দেওয়া আছে রেসপেক্ট অনার ডিসঅনার ডিভার ডিউটি স্যার অনার honor what does devour mean number 3 option যে ছিল devour devour sir basically সবকিছু খেয়ে ফেলা হ্যাঁ to eat very voraciously বলে বাংলা বলি গোগ্রাসে খাওয়া এরকম নাম্বার 2 আশাব probably sir likely number 3 pial mention name pial এর পর বলবে আলভি I'm not sure mention try to guess the options are quite easy to site number 1 site CITE তারপর আয়ান বিন মুজাহিদ number 4 D shine or glow good তারপর তাহসিন আদিব the word dissolve refers to yes sir melt good Ahmad Hassan the verb form of beautiful is Ahmad sir beautify sir হ্যাঁ জুহাইর বিন নাকিব ঠিক আছে বাবা জুহাইর বিন নাকিব mythologies are a book of dash times ancient times okay thank you all for attending the class but I am really concerned regarding the number of the attendance now the number of the participants is 36 I think there must be some internet problem but actual problem is that you are losing that motivation to attend the classes you are remaining busy or something like that all day and you lose your energy at night to attend the classes so I told you in previous classes if you are having any problem inform me that earlier it doesn't take much effort to attend online classes you can just sit you can also lie down if you want if you are feeling tired you can lie and listen so that's not that much difficult to attend online classes still you are not attending that's disappointing okay I will try to contact one by one okay today is Sabit's day to take the screenshot okay yes sir okay thank you so let's so still 1 minute remaining yes you want to share something Hana no sir emni bollam okay so let's wrap today's class here today sir are your videos uploaded in from YouTube in the DRMC online class YouTube channel okay, not all the classes some of the classes selective ones yes kind of selected before having the classes teachers are enlisted to submit different classes yes different classes and that's what happens okay yes, thank you all আচ্ছা স্যার আমার লাস্ট একটা কনফিউশন ছিল স্যার আমি বলবো বলো না স্যার আমাদের যে এই যে সেকেন্ড টার্মের যে ফার্সিটিটা হবে সেটা কি স্যার সিলেবাসের টেস্ট এক্সামিনেশনের নিচে ফার্সিটি যে লেখা আছে ওইটার সিলেবাসের উপর you will get the syllabus if you don't have it in your syllabus you will be informed by your subject teachers আমাদের কি ACT তে এগ্রিকালচার আছে
might be